نتوقف بشارع مميز بمنطقة الاشرفية، شارع مدرسة زهرة الاحسان، وبنبدأ جولتنا بجرين اند جلام يلي هو ايكو فاشن بوتيك بيقدم ازياء انيقة ومصنوعة بطريقة اخلاقية صديقة للبيئة. So the whole concept about green and glam is to encourage people to buy better, to buy conscious, to buy handmade, and to buy with love above all. So this is why we want to encourage, Lebanese designers here in the boutique. ماركات لمصممين لبنانيين وعالميين، ومن ابرزهم مصممة اللبنانية الامريكية يضيء، وماركتها يلي بتحمل اسمها وبتحاول من خلالها تعكس هويتها وشخصيتها، بالإضافة لتشجيع الصناعة المحلية والحرف اللبنانية. لقاء مع المصممة يضيء بتخبرنا فيه أكثر عن مسيرتها وتصاميمها. The concept of my brand is basically things I like, and it's things that are inspired by the garden. I've always grown up in gardens. I'm attracted to nature, I'm attracted to flowers. And so I like to include that in everything around me, and I like to share that with people, with friends, and with new people who will become my friends. I started creating the brand many years ago when I was looking for a bag to travel with. I couldn't find a bag. I wanted it to reflect me, to be practical, to have nice colors. You can always find something in black and brown, but I wanted something else, something that was more friendly. So I started with a simple bag, which was actually a business bag, and then it developed to an envelope bag, which is what I do now mostly. All of my bags have the envelope shape. There is always a touch of color. There is always something that reflects the season. The things I make, it's mostly bags, but there are also fabrics. I have my own flower fabric, so I'm starting to develop silk scarves. And I've also developed room fragrances from my gardens again. So I have lavender, jasmine, and rose room fragrances. And from those, I also have soaps. Lavender, jasmine, and rose soaps. So here is the fashion section. My bags are mostly designed by a young Lebanese designer. Her name is Yasmin Farah. And we go to practical, and we go to bags that are for the 20-year-old and for the 60-year-old. It's for everybody. There's something for everybody. One of our favorite ones that we have this season is called the magazine clutch. The magazine clutch is the size of a magazine folded in half. It's exactly the magazine clutch. So this takes you from daytime to evening. You can take this. Here we have a little clutch, and in this clutch we can put all the small things. We can put the telephone case, we can put the identity case, and we can put the credit card case. So this case is perfect. You put them all together, and nobody knows all of the money that you have here, the wealth that you have here. It's a very practical little clutch. We also have very practical bags for the laptop. So this is a sleeve, the laptop sleeve. It protects your laptop, and it's very easy. So this is also affordable for younger people. The new collection is always with the envelope shape, but the leather is softer. It's a very soft leather. It's a kind of bag that you want to hold. You're holding it all the time, and you don't want to let go. And if you have one, you want to have another one. The combination of the colors is always interesting. You always have the envelope in a different combination. In the back, just leather, and here in the front, there's always a little detail. It's never plain. It's plain, but with a detail. I like to encourage the local crafts in Lebanon, especially where I'm living in the Byblos area. I like to encourage them not to continue in the same traditional line all the time, to use the crafts that they know how to use, their hands that they know how to use them, but to guide them to a new way, to link traditional crafts with what you find in the West, in Europe, in the United States, in South America.
I show them what's happening outside, and I tell them, but you're very clever with your hands. How can you do it in your way? So I show them something that appeals to me when I travel, and then I let them interpret it in their way, always guiding them. But they like it, and they're open to observations, and I also like their observations. We work well together. It's very, very important that traditions continue. There has been a tradition of leather in Lebanon. There are other traditions of crafts which are being lost. Fortunately, leather is not being lost. The same as couture. Couture is not being lost in Lebanon. There are so many wonderful women who know how to use their hands. Traditions, crafts of these sort are very important for the continuity of a culture. We're in the 21st century, 22nd century soon. Young people your age, they're all into hyper and into techniques and I don't know what not. It's very important to continue the tradition of every society. من جرين اند جلام نجتاز الشارع لنتعرف على مكان بيبعد عنه بعض الخطوات وهو سيليسبون. هالمتجر افتتحته الأختين ليا وجيسيكا مجدلاني ليعرضوا فيه قطع فنية وأدوات مطبخ جمعوها من مصممين مختلفين حول العالم. هالمكان اللي بيحاولوا يترجموا فيه ذوقهم وحبهم للأغراض المميزة بيتميز بالبساطة، الدقة والجمالية بنتعرف عليه بهالتقرير. هلا نحن اثنيناتنا اول شيء اكيد نعمل كل المعارض، هيدا شيء طبيعي، بس مش هيدي الشغله بس، كثير بنعمل ريشيرش انا وياها، بنضلنا بالمجازين الديزاين، بنضلنا نفتش على الديزاينر اللي بعد ما نعرفوا اللي بيعملوا قصص كثير معينه، مثلا في فرجيكي هالرولينج بين اللي لقيناه بمره عايشه ببولند باخر ضيعه، هي بتعملهم عندها بالبيت وبتعملهم انجريفد على مثلا هيدي مكتوب عليها هوم ميد، حيلا كوكي بتعمليه بيطلع انجريفد مع الباترن اللي بدك اياه، ولقيناه بالغلط يعني من كذا ريسيرش. هول الفنجان القهوه وحده الينيه عملتهم وعندها موهبه بكل مع ايديها، فما هي ما راحت على الجامعه ولا على المدرسه، سالناها ليه عملتهم هالديزاين، قالت لها لانه بيذكروني بطفولتي، اسمه ليدينات، مشان هيك جبناهم وانغرمنا فيهم. نحن من وقتها نحن صغار بنحب كل شيء بالديزاين والموضة وكل شيء اخذوا للتاب، فقررنا نفتح المحل لنعبر على شو بنحب وكل شيء ديزاين. خاصة كمان وقت انا تجوزت يعني كل شيء كنت اشتري من برا، ما كنت لاقي بلبنان هالقصص اللوديك الشغمات الديزاين كنت حبها. مزبوط، وكل مرة كنت اعمل عشاء لها يي شو حلو، شو اشتريتي يي شو حلو، فقررنا نفتح محل. سيليسبون اول شيء وقت بتفوتي على المحل بتشوفي انه كل اوبجي بالمحل مختلف، كل واحد له قصته، ونحن كثير بنشتغل عن نحط لقدام الميزات تبع الديزاينر، ليه عمل هالاوبجي، ليه نقى يشتغل بهيدي الطريقه، كل اوبجي له قصه، قصص نحن انغرمنا فيها، جايين من كذا بلد من كذا كلتور. حابة احكيكم عن كل اوبجي بالمحل لانه كل اوبجي مغرومين فيه نحن، بس هيدا سان كود كور في يقول، هيدا كوبل فرنساوي بيعملوا، جوزها بيعمل الصحن وهي بقلم واحد بترسم كل بيرسوناج بتشوفيه على هيدا الصحن، وهيدا مثل ما بتشوفي هو البحر. في فرجيكي هاي كمان، هيدي للاويل اند فينيجر، هولي استوحى الديزاينر بالبارفان تبع النسوان بالزمانات، كانوا بهالطريقه يحطوه، بقى رجع اخذوا عملوا بهيدي الطريقه اللي كثير حلوه. هيدي الكاتنج بورد، هيدي ديزاينر ايطاليه اسمها اليساندرا، عملت كليت شيب كاتنج بورد كثير سبيسيال، يعني قد ما حلوين يعني فيك تقصي عليهم دغري وترجعي تحطيهم دغري على السفره، قد ما حلوين. ديكور المحل عملناه انا واختي اكسكلوزيفمون، وكنا بدنا نعمل شيء كثير سيمبل وكثير شيء بيور ونظيف لنعطي اهميه لكل برودكت اوف ذا شوب. هيدي الكهف منفوها على الايد، وهيدي الخشبه معموله بس لهالكهف، يعني ما فيك تحطي هالكهف بغير خشبه،
وحتى اذا ما في نبيد عليها فيك تحطيها على الطاوله. هيدي قطعه فنيه، اتس ا بيس اوف ارت. اكيد يعني ما رح اقول لك كل المعارض اللي لازم نعملها، يعني هيدي شغله طبيعيه، بس نحن كثير بنعمل ريشيرش كوتيديانمون على بلوج الديزاين بالمجلات، وحتى اكثر شيء يعني بنلاقي عالم معينه وقت بنسافر، لانه هالعالم ما بيكون عندهم مثلا بيدجيت ليعملوا المعارض، وتعرف عليهم بالغلط وبيكون عندهم شغل بياخذ العقل يعني.